Assalamu alaikum, hello viewers. Today I will discuss about some important idiom phrases which will be better for you. If you want to learn these types of phrases, please you must participate in this class and never stop to watch the video. Okay, so I'm starting to discuss about these idiom phrases which will be much more beneficial for you. Okay, so you can see there are 5 idiom phrases in the board that I have written. So these phrases are most important if you want to learn. So it will be beneficial for you for making sentence, and these idiom phrases are very interesting for learning. Okay, so I am going to make the meaning of these idiom phrases, and it will be so interesting if you want to learn, and if you want to know about these types of phrase and with meaning, you will be so glad to know the meaning of these phrases. And so let's start to look the meaning of these phrases. Okay, salt of the earth, it is one of the most important phrase. And another is show the white feather, show the white feather. The number 3, play truant, play truant. The next is pay off old scores, pay off old scores. The next is see eye to eye. So I have read out these 5 idiom phrases which are mostly important for us to make sentence. So I am going to make the Bangla meaning of these phrases, and it will be so much interesting if you know the Bangla meaning of these phrases. Okay, salt of the earth. What does it mean by salt of the earth? এটার অর্থ কি হয় আসলে? সল্ট অফ দ্য আর্থ, আমরা জানি সল্ট, সল্ট অর্থ সাধারণত লবণ, কিন্তু এখানে লবণ অর্থ দেবে না। ইটস so exceptional and its difference in the case of meaning. So let's look have a meaning. Okay, so salt of the earth, salt of the earth মানে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অর্থাৎ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। সল্ট অফ দ্য আর্থ, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, পৃথিবীর মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ তাদেরকে আমরা সল্ট অফ দ্য আর্থ বলে থাকি। ওকে, দ্য নেক্সট ফ্রেজ ইজ শো দ্য হোয়াইট ফেদার, show the white feather. So what does it mean by show the white feather? Show the white feather means ভয়ে পালানো, অর্থাৎ কোনো ভয়ে যখন পালিয়ে যাই সেটা আমরা বলি show the white feather, ভয়ে পালানো, অর্থাৎ কোনো ভয়ে ভয়ে পালানো, পালানো, ভয়ে পালানো, show the white feather অর্থাৎ ভয়ে পালানো. So it's so interesting and common idiom phrase that I have learned, and I have been able to show down these types of phrase, important phrase. Show the white feather means ভয়ে পালানো. So I can make a sentence with this phrase. I can say that most of the students show the white feather because of getting fair. ওকে, অর্থাৎ ভয়ে পালানো, কোনো কিছুর ভয়ে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী পালিয়ে যায় স্কুল থেকে। ওকে, দ্য নেক্সট ফ্রেজ ইজ প্লে ট্রুয়ান্ট, প্লে ট্রুয়ান্ট. So play truant is much more interesting idiom phrase, and it is attached with our life, and every day we are accustomed to say these types of phrase, but we can't remember the English of this phrase. Just if I make the meaning, if I make the Bangla meaning of this phrase, you all will be glad to know about that. Then how can it be possible that we don't know that about these types of phrase? Okay, play truant, play truant means school palano, school palano, school palano. So school palano, it's a common phrase but mostly interesting, and if you know these types of phrase, you must be able to use these types of phrase in your sentence when it will be needed so much. Much more cases it has been seen that we need to say
প্লে ট্রুয়ান্ট স্কুল পালানো। সো স্কুল পালানো এই কথাটা আমরা সাধারণত প্লে ট্রুয়ান্ট এই কথাটা সাধারণত কোনো যেই ছেলেরা সাধারণত স্কুল পালায়, অর্থাৎ একটি ছেলে ধরো স্কুল থেকে ফাঁকিবাজি করছে, স্কুল থেকে পালিয়ে গেছে, তাকে আমরা বলতে পারি এ প্লে ট্রুয়ান্ট বয় অর্থাৎ একটি স্কুল পালানো ছেলে। সো প্লে ট্রুয়ান্ট অর্থাৎ স্কুল পালানো। Okay, the next phrase is pay off old scores. Pay off old scores. It's also most interesting and valuable idiom phrase. So, what does it mean by these types of phrase? Pay off old scores. Pay off old scores. So, what does it mean by pay off old scores? Pay off old scores means টেক অর্থাৎ প্রতিশোধ নেওয়া, সম্ভবত প্রতিশোধ নেওয়া। পে অফ ওল্ড স্কোরস মিনস প্রতিশোধ নেওয়া, অর্থাৎ আমরা যখন কারোর কাছ থেকে প্রতিশোধ নেই কোনো কিছুর জন্য, সেটাই হবে পে অফ ওল্ড স্কোরস, প্রতিশোধ নেওয়া। সাপোজ আই ক্যান সে দ্যাট he has murdered my brother. For this reason I have paid off old scores. So এভাবে আমরা সেন্টেন্স ব্যবহার করতে পারি, অর্থাৎ প্রতিশোধ নেওয়া, পে অফ ওল্ড স্কোরস। দিস টাইপস অফ ফ্রেজ is very valuable for making sentence, because when it is needed to make sentence, if we have memorizing with this phrase, we must be able to with these types of phrase in the sentence. So the sentence will be so strong if we are able to make the sentence so strong by these types of phrase. It will be very important for us. Okay, pay off old scores means প্রতিশোধ নেওয়া। Okay, the next phrase is see eye to eye. It's also common phrase, but we don't know the meaning of this phrase. Okay, see eye to eye. See eye to eye means মতের মিল। মতের মিল, আমাদের মধ্যে মতের মিল থাকে, কারোর মধ্যে আবার অনেকের মধ্যে থাকে না। অর্থাৎ মতের মিল এই কথাটা ব্যক্ত করতে গেলে, অর্থাৎ এই কথাটা প্রকাশ করার জন্য উই মাস্ট ইউজ সি আই টু আই। সি আই টু আই, উই নিড টু হ্যাভ সি আই টু আই। আমাদের মতের মিলের প্রয়োজন। উই নিড টু হ্যাভ সি আই টু আই, অর্থাৎ মতের মিল, সি আই টু আই, মতের মিল। So hello viewers, so I have discussed these 5 idiom phrases which are mostly common and very interesting, and these the meaning of these phrases are very needful for making sentence, but you need to memorize these types of phrases, because if you have good memorizing power and memorize these types of phrases, the next way we will be able to make sentence by these types of phrases. Okay, thank you very much.